If you want to achieve your goal, work hard on the goal. Never give up. Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Nelma Daan. Kali ini aku mau ajak teman-teman semua untuk kenalan sama anak kecil yang aku bilang punya talenta yang luar biasa. Beliau ini umurnya masih 9 tahun, tapi pengetahuannya soal sains dan banyak hal lainnya menarik banget, pengetahuannya luar biasa. Dan yang menariknya lagi, kecil-kecil cabai rawit ini punya podcast yang membahas soal sains. Luar biasa ya. Jadi langsung aja aku ajak teman-teman semua untuk kenalan sama Rayner Setiawan dan mamanya Mama Tania. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo Mbak, apa kabar? Baik, Mbak apa kabar? Baik-baik, ya kita Baik. semua sehat ya, syukurnya. Ya, Rayner, how are you? Although it's the weekend, I feel like it's the podcasting. Excited, I'm excited to do the podcast because I finally get to talk or get interviewed. I finally get to answer the questions. So, are you nervous right now? Not really that much, but I'm excited. It's the excitement is cancelling out the nervousness, and the nervousness is cancelling out the excitingness. Okay, Rayner. So I'm really happy. Finally, I can speak to you. I've been looking for you for like a year, and then finally I can speak to you. I'm really happy. Thank you for your time, Rayner. You're welcome. You're welcome. So, teman-teman di sini, aku mau kasih tahu sedikit kalau misalnya Rayner ini sebenarnya sebelumnya tinggal di UK, tapi sekarang sudah kembali ke Indonesia. Iya, baru aja kami kembali. Betul, baru aja kembali dan sayangnya waktu di UK aku nggak sempat ketemu sama Mbak Tania dan Rayner, tapi akhirnya bisa ketemu juga dan ngobrol di sini pas beliau sudah tiba di Jakarta. Nah, Mbak Tania tadi aku bilang Rayner ini punya ketertarikan yang luar biasa sama sains. Awalnya ini gimana sih Mbak? Rayner bisa menyukai sains dari kapan? Waktu itu notisnya waktu umur 2 tahun ya. Ya, waktu 2 tahun seperti biasa kita cuma baca-baca buku, bacain buku cerita anak-anak gitu. Kemudian ada buku space gitu. Dia tertarik dan dia suka banget kayak itu dibaca-baca terus gitu. Ya, terus kemudian kayak hafal gitu semuanya. Sebenarnya sama aja Mbak kayak anak kecil semuanya gitu kan. Suka ini memang waktu itu kebetulan sukanya space gitu. Terus menerus abis itu kita kasih buku ini gitu, dia juga suka gitu. Pokoknya kebetulan buku sains tentang apapun dia suka gitu kebetulan. Jadi ini sih mungkin dari umur 2 terus sampai sekarang ternyata suka dan minta terus gitu. Luar biasa ya sains dan pembahasannya sekarang Rayner itu aku bilang kayaknya umuran aku aja nih rasanya nggak cukup dalam melihat sains gitu ya. Jadi wow, luar biasa dari umur 2 tahun Mbak udah menyadari kalau Rayner suka sama sains. Kalau boleh diceritain Mbak, latar belakang orang tuanya, Mbak ada hubungannya sama sains juga nggak? Enggak, kebetulan. Jadi saya dan papanya Rayner bukan saintis, sayangnya gitu. Jadi kita biasa aja gitu. Sebenarnya misi Sainsklopedia ini juga kayak pengen mengajak para orang tua juga gitu untuk yuk spend time sama anak gitu, hanya untuk baca buku gitu atau ngobrol tentang apapun yang dia suka gitu. Kebetulan untuk Rayner sukanya sains gitu, begitu juga dengan adiknya kebetulan. Tapi kan banyak pasti
ada yang suka sports, ada yang suka arts atau apa gitu. Pasti bisa kok, maksudnya semua anak kita spend waktu aja untuk mengenal anak kita dan meluangkan apa yang dia suka aja sih. Orang tua harus duduk memberikan perhatian ya khusus tanpa ada gadget gitu ya Mbak. Jadi waktunya full untuk anak-anak. Iya. Oke, Mbak, aku mau izin tanya ke Rayner sedikit ya. So, Rayner, why do you really interest with STEM? STEM is like the STEM to learning. Like science, technology, engineering, maths. Yeah. But STEAM as architecture, so it's more lifestyle helpful. But STEAMed is completely 100% lifestyle because the D is designed. I'm wondering, Rayner, you like really much about science, yeah? Do you do also like experiment like like people doing in the lab, maybe pour some liquid and then something like that? I haven't really got that much experiments, but I'm planning, because my first experiment, the school asked me to do it. I need to make a water filter, even though I thought they had us to design it. And I didn't know who was actually going to make it. I thought I was designing, and here was my idea. I didn't really listen that much because you know that thing, whenever you look into a screen and you really focus, your mind suddenly goes like, then your thing goes blurry. That happened to me. And then I thought that you were just designing one, and I used some, and here's my favorite, glass rods, hydrophobic. Tiny glass rods. If it shatters, if it's just put down there, it's going to be completely shattered. So my idea is the dirty water, muddy kind of stuff. Then the hydrophobic will repel the water. Then the dirt will come down. Wow. In Ini imajinasinya luar biasa ya Mbak ya, gitu dia udah bayangin mau buat ini gitu, luar biasa deh. Rayner, do you like to read the book like a superhero, Marvel, Spider-Man, something? Yeah, I like to read those things. I like to read those. And I'm very interested in reading. I haven't done yet, but haven't done yet. You think I should, because I heard from like my friends that they're very exciting, and because from the movies, there's Spider-Man Into the Spider-Verse. I watched that movie, and it's quite exciting actually. But and I like it, and sometimes there's like science inside it actually. Yeah. And Ryan, do you know this world today, we're in a corona era. So what do you think about this coronavirus thing? Yeah. So this coronavirus era is, despite all of the bad stuff, like you can't meet each other, people lose jobs, there's actually something that's positive. I'm not saying that you should be happy with coronavirus. I'm saying if you're looking at the positive side, the only one positive thing is there. It doesn't really count. It doesn't really count all the bad stuff now, but it will in the future. Vaccines in the past took 10 years to make. But in the past, the world record for making a vaccine was the Ebola vaccine, 5 years. That's just 2 times better. Do you think what can you do in the future to make this vaccine industry better? You like biology so much, are you? Oh, yeah, I like biology. I like viruses. That's selling out. There's these things, half dead and half alive. So they're just so interesting. And there's so much weird stuff about them. But there's one particular thing that my idea that there's going to be a team of scientists, and each team would have about 200. No, why can't we have like a group of scientists, every single biologist who knows vaccines and viruses, in groups? Then they go all around the world. They're gonna look at specific countries. And then they're gonna try to find this. And then it's gonna be researchers. They'll probably find out the R rate increase and decrease. There's gonna be vaccine makers. There's gonna be data takers. There's gonna be people who supply new data. It's quite complex. Yeah, it's quite complex though. Luar biasa. Mbak, Rayner ini jadi sehari-hari dia baca buku, baca berita juga gitu ya Mbak? Ikut baca berita perkembangan dunia gitu Mbak?
kita kadang di rumah kalau baca buku iya, baca buku iya, tapi When we actually watched the news yesterday at Southern Times in London, we keep on watching the news. We keep on watching the news. Then I got new about coronavirus, and then we started making the America podcast. Then we came with new information. Ya, jadi kita kadang juga suka nonton berita ini worldwide juga gitu. Tapi memang kebetulan karena saya dan papanya juga suka aja gitu, cuma nonton biasa aja gitu. Kalau baca buku, ya sama adiknya juga gitu. Tapi di mix juga kok, Rayner juga suka baca buku-buku anak-anak kayak David Williams, Roald Dahl gitu-gitu juga ini juga suka. Jadi mix nggak hanya sains saja sih gitu juga yang dibaca. Kadang kan orang bilang kalau misalnya anak berbakat itu karena orang tuanya nih ada gen yang kuat juga tentang kayak misalnya Rayner suka sama sains, kemudian orang tuanya juga karena punya background yang kuat soal sains gitu, tapi ternyata Mbak Tania sama ayahnya bukan dari latar belakang sains ya, gitu. Tapi dengan kita melihat ketertarikan anak, kita duduk bareng sama anak, ya anak juga jadi bisa maksimal potensinya. Iya sih, semestinya begitu Mbak Nelma. Luar biasa deh. Nah, Mbak, Rayner kan kritis gitu ya Mbak, jadi banyak hal yang dia pengen tahu, yang dia pengen gali gitu. Nah Mbak sebagai orang tua nih, seperti apa sih Mbak di rumah mendampingi Rayner? Jadi kalau misalnya ada mentok pertanyaan yang kiranya dia tanya Mbak nggak tahu tuh biasanya gimana tuh Mbak? Iya, jadi saya sama papanya sering sekali mendapat pertanyaan yang kita juga nggak tahu. Jadi kita paling, yuk kita cari sama-sama gitu. Jadi paling gitu, entah search di Google, tanya teman, baca buku, apa gimana gitu. Jadi sering, cukup sering sih ada pertanyaan gitu. Jadi itu juga tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya aku dapat pelajaran di sini, kalau anak kita bertanya sesuatu, kadang kita lagi capek. Gitu jadi yang kayak yaudah deh ntar dulu mungkin seperti itu, tapi Mbak Tania dan suami ini tetap pokoknya yaudah ayo kita cari sama-sama. Rayner, do you ever heard about the artificial intelligence, don't you? Yeah, I have heard about it. So what do you think about the artificial intelligence, this one, in the future, what it's gonna look like? I can just imagine seeing the future like high tech, and there's these hover cars flying around, and I can just imagine it. If we close our eyes and imagine, you can see like AI robot butlers coming around helping the thing. And AI is actually quite good when it comes to doing things. Like imagine if you were to program your first AI and help you. That's like chatbot AI, like chatbots, they're just chatting about random stuff. Then chatbot AI, it's only in like a maths way where you can learn. AI is kind of good, but I propose that if things are done correctly, then AI will be good. Wow, ini luar biasa ya Mbak. Rayner baca bukunya apa aja sih Mbak? Kalau misalnya lagi kayak gini, dia kayaknya ngunyah semua ini pengetahuan soal sains ya Mbak. Rayner suka apa? Ensiklopedia juga suka. Like science books. Science books. My teacher said that he recommends me to read more fiction books. Fiction juga. Fiction kayak cerita anak-anak biasa. But non-fiction is that I love. I'm attached to non-fiction. Percy Jackson ya. Yeah, I like that one. Percy Jackson, Roald Dahl juga. I like those. Itu mungkin ya karena ketertarikan Rayner ini jadi yang membuat Mbak dan suami untuk bikin podcast Science Klopodia ini ya. Iya, jadi awalnya itu hanya awalnya waktu umur berapa ya? Umur 5, kita punya kayak upload di YouTube tapi hanya untuk koleksi pribadi. Waktu itu masih ada sih di YouTube-nya Science-Klopodia yang sekarang gitu. Terus abis itu waktu lockdown kemarin tahun lalu itu sekitar bulan Mei ya, kan sekolah kan ini homeschool ya di UK kan, homeschool, terus kemudian banyak waktu gitu, dan saya lihat kok Rayner ini suka ngomong sendiri tentang sains tuh panjang lama gitu. Terus dia bilang, kakak mau ini untuk rekam untuk podcast
sekalian untuk di-share juga ke teman di sekolahnya, karena topiknya ada beberapa yang dari sedang dipelajari di sekolah waktu itu gitu. Kemudian, oh iya dia semangat gitu, dan waktu itu memang audio saja, hanya podcast audio saja, karena juga waktu itu masih ada concern privacy juga kan, namanya juga masih takut ya anak-anak gitu kan gitu. Terus kemudian ya udah kita mikirnya, oh why not, kakak juga berpikir ya, why not share also yang dia ilmu yang dia tahu juga ke yang lain gitu. Because there's something that everyone has ideas. It's so useless if you have ideas, but then you can't share them. Imagine if you keep the idea, can't share the idea. Wow. Aduh, Rayner, you're really awesome. Rayner, do you like come back to Indonesia? How is it in your new school? The thing is, in the UK, I actually went to school there because there's people who are protesting, which was actually quite good because it's for their own kids and their friends too. But I didn't think they really meant it for their friends, but they also help. So basically, they said that why should kids learn at home? They're 8 hours in front of their screen, thing like that. And then some people also said that it's actually good for their mental health to go there. But Boris Johnson said, yes, we can do it, only if the cases go down. And then the cases did go down, then we came back there and we maintained social distancing and all these coronavirus protocols. Iya, masih adaptasi kebetulan, tapi oke sih ya sama sekolah barunya. Keren. Jadi ini anak Bali masih ini ya, ngerti beberapa bahasa Bali, tapi bahasa Indonesianya masih pasif, nggak apa-apa. Nanti pasti banyak menguasai bahasa lain ya, Rayner ya. When you do the cyclopedia, how you say it? Benar ya, Mbak? Cyclopedia? Cyclopedia, because this is how to Cyclopedia. Cyclopedia. Ya, Cyclopedia. Cyclopedia. So who is your most favorite guest? I don't know. I cannot pick. I cannot pick from the guests because there's lots of guests. They each have a different point of view. And I'd say my favorite guest is all of them. Wow, yeah. So, Rayner, if we talk about the genetic, how do you think about the genetic? I mean, like fruit in Indonesia, there is a seasonal fruit like mango. If it's not a mango season, we will hard to find mango in Indonesia. But like in Thailand, they have every year is a mango season. So how do you think about it? I think it's actually very exciting because genetics are a way to improve qualities. But as the flow of AI, what if people use genetics on themselves? I know it might be risky. And then they turn out to be successful at achieving their goal. And then they start being evil with it. They start using their super muscles, their super smart thing, they know different kinds of stuff. So gene editing is good if we're talking about plants and stuff like that. Mbak, kasih tips dong, seberapa penting sih Mbak membaca itu perlu buat Mbak dan suami? Iya, penting juga sih Mbak, iya benar. Karena saya dan papanya juga baca, jadi kita kebetulan ada dedicated time gitu untuk baca gitu. Jadi bacain buku buat cerita juga ke anaknya, juga kita juga masing-masing baca gitu. Karena kan biasanya anak meniru ya, melihat juga gitu. Tapi kan sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi yang let's say kita buka YouTube gitu, kayaknya nggak usah baca buku, bisa dapat ilmu juga tuh, gimana menurut Mbak? Iya itu bagus juga sih Mbak, asal kita juga memantau kan apa yang dia tonton, apa waktunya dan ininya itu. Saya rasa banyak juga kok anak-anak juga yang belajar juga dari YouTube gitu.
Iya. Oke, jadi Untuk topik-topik yang memang dia sukai gitu, banyak juga gitu hal yang bermanfaat juga gitu yang bisa. so Rayner, can you tell something to your friends how important it is to read the book? What I would say, reading a book Hmm. be very important, but watching YouTube and learning be less. I'd say reading actually gives you the imagination, while YouTube is only describing with words. So actually, I would say if you use words, it wouldn't be that good, but it's still the same thing. So I think from graphical things, which the YouTube has and the reading has, So you suggest to read yeah, so I books. suggest to read books because you actually use imagination though. Rayner, do you plan to make some character when you grow up? I mean, like Spider-Man into real life, something like that. Do you ever imagine about that? I'm thinking, I once thought about making this. So there's going to be some sort of weird robot. Had in my story, there's going to be a robot. Then he protects like Indonesia or any country with attacking things. And it's armed with missiles. Like, Iron Man. He is armed with missiles. It's armed with all these weapons. So my one is going to be really large. It's going to be human controlled. It's going to be shaped like a human. Last question. So, how you imagine yourself in the next 10 to 15 years? It depends really. Because if I do this now, that matters. If I do now, then it would be good. If now would be now, if I do good stuff like study and do stuff, I'll see myself in a good university like Oxford. Rayner, do you agree if I say this? You are the next Elon Musk? Do you agree? It's going to be dependent on what I do now, like the last question you asked me. Dependent. I can be like him if I do the stuff that he does now. I can be better than him. Oke, Mbak Tania, ini luar biasa banget. Terima kasih banyak. Aku dapat cerita yang seru banget nih dari Rayner, dari Mbak Tania gitu. Kasih tips lagi dong, Mbak, buat aku dan teman-teman ibu-ibu di sini juga. Gimana sih kita nih sama anak-anak gitu ya, supaya anak-anak kita nih bisa terasah bakatnya. Iya, paling kita luangkan lebih banyak waktu aja gitu sama anak-anak gitu. Kemudian apa yang dia suka kita gali dan kita cari tahu gitu. Kemudian kalau misalnya ada yang dia nggak tahu dan ia tanyakan, mari kita cari sama-sama, paling gitu sih ya. Sama menurut aku baca buku penting banget, apalagi untuk anak-anak gitu, karena imajinasinya dia kan berkembang dan juga ini banyak, selain knowledge juga imajinasinya dia jalan, dia bisa membayangkan gitu. Jadi luangkan waktu yang lebih banyak saja sama baca buku sama anak gitu. Kemudian kalau ada apa yang anak-anak dia suka gitu, misalnya suka sports atau art gitu, ya kita dukung saja sebagai orang tua gitu sih. Iya, itu sih yang menurut saya penting ya. Dan pastinya itu ya Mbak, ketika menemani anak, jauhin handphone. Iya. Ini benar sebenarnya kendala kita sebagai orang tua. Banyak orang tua terbesar tuh pasti itu deh, nggak bisa jauh dari handphone, even ketika kita lagi quality time sama anak-anak itu ya Mbak. Iya. Tapi yang kita rasa semenjak pandemi ini, sisi positifnya juga kita jadi punya waktu yang lebih banyak ya sama keluarga gitu, meskipun di rumah gitu. Betul. Teman-teman semuanya, kita sebagai orang tua nih harus benar-benar meluangin waktu untuk anak kita, untuk keluarga, tanpa diganggu sama gadget gitu. Karena memang quality time ini penting banget. Ketertarikan anak pada apapun, Rayner contohnya tertarik pada science, ataupun anak kita, kayak anakku tertarik sama art gitu, kita harus mendampingi supaya anak ini bisa terasah bakatnya. Jangan nyambil-nyambil deh kalau misalnya nemenin anak-anak, karena ini kita lihat Rayner ternyata potensinya luar biasa, dan pastinya banyak anak-anak Indonesia lain yang
bisa seperti Rayner gitu. Kalau misalnya kita juga sebagai orang tua mau meluangkan lebih banyak waktu untuk anak kita gitu. Karena kalau dia mau tanya apa, kita juga bisa mendampingi gitu. Luar biasa. Mbak Tania, terima kasih banyak atas waktunya. Rayner, thank you very much for your time. Any message you want to say to your friends here? If you want to achieve your goal, work hard on the goal. Never give up. No dream shall be too big. And no matter how tiny you are, you should, how small you are in age, or how big you are, or big in size, or small in size, you 100% must have a dream, what you want to be, and work hard to achieve that. Luar biasa. Rayner, kamu hebat banget. Mbak Tania, kamu juga hebat banget. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi dan memotivasi kita semua, para orang tua, supaya anak-anak kita bisa juga meraih apa yang mereka impikan. Thank you so much for your time, Rayner. Mbak Tania, salam untuk suami. Dan teman-teman, terima kasih sudah nonton ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, wassalamualaikum. Thank you, Rayner.